Go, Pastor Casper. Listen, ndangoti kandiri kubhabhatidza vanhu saka rega ndibva ndangobhabhatidza very quickly. Munoziva basa redu iri irika rekubhabhatidza vanhu irika rinonetsa. Let me clear my throat. You know that I'm disabled. I can't. Half of my throat doesn't work. So you could hear me coughing. And that's a corona, no. But when I speak fast, right, half of my throat can't gasp because half of my throat I have to assist, half of my throat to kosora, I have to assist, half of my nose kupfura madziwa. Sometimes it doesn't go ndadya, ndangoti izvo zviri healthy. I think ukadya madziwa zvangofanana nekunwa inonzi Senecot paunoenda kutoilet zvinhu zvacho zviri easy. Okay, I love you guys very much. Tatika timbouya. Can you imagine? Takutobhabhatidza nemapasta. God is good, God is good, God is good. Nangoti rega ningoya uzobhabhatidza ka ndichiri in spirit. Okay? Pastor Casper. Oh, Pastor Casper. I don't know kuti ndotanga ndichikupreza. Anditi ameno kuti pane vamwe gavanyora avo maboeing kuti hakusi kutuka pana hatite zvekutuka kwacha oundura chete kuti ungoita ready to roast. Anditika saka ameno kuti muda kuti titange tavaundura here kauri titange tavapraise because he falls in two parts. First of all, I want to thank God for not making me jump into case Pastor Casper. Okay? Because dai ndakaita live Pastor Casper pavaituka mukadzi wavo, I think I would have got it wrong. Okay? Saka Pastor Casper, I think I'm going to start with the negatives. Okay? Pastor Casper, what you did to your wife, kutuka mukadzi wenyu, kuti anonwa, and ageze, and what else did you talk about? Makatuka mukadzi zvakawanda. I don't keep a lot of shit in my brain because handidi kupika maspirits evamwana. But vanhu vakaona live Pastor Casper vakaona vachituka mukadzi wavo. Okay, I don't believe that's a nice thing to do. Zvinhu izvozvo zvinoitwa nevakadzi vanenge varambwa vana number 8 nanamaititi. Mukadzi can't take a heartbreak. I don't know why imimi Pastor Casper you didn't take a heartbreak. Makauya mukachema mukadzi wenyu haanambobvira achema. Saka Pastor Casper, makaita zvakaipa ipapo. Hamuna kutuka mukadzi wenyu chete, makatuka vakadzi vese veZimbabwe. Okay? Ndosaka makazoona vanhu vakuya kuzokutukai kuti imi muri ngochane after matamba Kodesa dance yamakatamba ye. Okay? Saka muri kuona vanhu vakawanda paprofile penyu you could have 1,000 comments and you could think kuti I've done it. You need to look into that 1,000 comments. Kuti what are the majority of people saying? Are the majority of people saying you're right? Are they laughing with you? Or are they laughing at you? I looked at the comments. Most of them were negative, but you carried on going. Yesterday, makataura zvinhu makamune bhodho remvura here muchimixa zvimushonga. Ameno zvinhu zvamaimixa nezuro mukapu. Muchiti inonzi chiko. Hanzi bucket kudini zvemabhaketi zvamaitaura. Okay? If you look at it, vanhu vakabvunza vakati, listen, uri kutaura nezvechii chaizvo iwewe? Uri kutaura nezvechii chaizvo iwewe? Can you imagine kuti uri munhu ari kuclaima kuti anoziya in life and ane wisdom, but the majority of the 1,000 comments, people are saying, iwe, what are you really talking about? Different people. It's not kuti vafurirana. Handitoda kudzokera mawords akataurwa because like I said, handichengeti zvinhu zviri stupid in brain mangu. I'm scared kuti ndozoora from the inside. Okay? Saka imi munefuwa pamaita 1,000 comments mukabva matozodzwa nevamwana kunzi iwe ndiwe wega washare video yekumvenge ende munoziva vanhu vekumvenge zvinenge zvimapirana panapa pamahafu mamvenge mamixed race vanhu panapa mahalf boeing half mvenge ndosaka ndisinganyanyibata stere kumvenge futi, but vanoziva kuti amainini vakajamuka amainini vanojamuka. So far vana mukoma wangu they are behaving okay. Mukoma wangu is doing well neplatform yake good. Saka what you expect kana imi mashare kumvenge kwacho vanhu vacho vakuya kuzokubvunza kuti zvauri kutaura izvi. I've tried to sit here, it doesn't make sense. Vamwe vakauya vakatanga kushedza kuti ngo
Listen, how does it make you feel as a person when vachiramba very negative about you? Obviously, pakaitika scandal yaGresica, you never managed to clear your name. Saka uchiri kungodreka, hoping one day you gain the celebration. Yeah, sesipenda ukuclaim njalo anjo. Kodwa kukhosora iwo. Uchandura iwo. Ingandakudza kuti half yethroat yangu ndakaremara. Murungu uyo ungopinda nezijoku kudaro ndinobva ndafaka palife panapa. Mese munobva maita guilty kuti munenge mangofunga kuti makauraya mai Mandela. Aiwa saka tati kokokoi pamusha penya apa Pastor Casper. Do you know why I really can't scream at Pastor Casper? Because God showed me yesterday. Would you believe what I dreamt of Casper? Let's call him Casper. Okay? I dreamt of Casper today. You know? Nandiri pa bus stop. Ndichikwidza baba Mandela nevana bus. I don't know how that worked out. And then Bananda udzoka kumbaka. Casper was coming from the other side. Ina was coming from the other side. Twatarovana mabendekete. Kurovana kwataita mabendekete ka. Tazotarisana a bit but inini asuda kutariswa because ndasuda kuzikanwa kwandinogara. Ndikati by God face uyu manje uyu muZimbabwe achaziya kwandinogara. You know, manje inini ndirisiya yega. Saka hapana munhu anoziya kwandogara. I hold my security something very strongly. Andiite zvezvezve kumhanyisa vanhu kumba. And I advise you maBoeing nemaZimbabweans. Musamhanyise vanhu kumba kwenyu too much. Hauziya who is who. I've seen vanhu pano paFacebook vachichinja. Saka in my dream ka Casper ari kubva uku ndiri kubva uku. Tarova nemashoulders. Saka I hope kuti inini nhasi naCasper tirova nemashoulders on reality, okay? The reason why I'm being a little bit lenient na Casper, I can understand where he's coming from. But first and foremost, I was shocked. Could Casper is 24. Number yatira. Okay? Casper is 24 years old. You know? Saka zvinonzi kudo guru peta muswe kuti vadiki vakutye. Anditi, ndikarikidza kupeta muswe wangu right now. Pana Casper anotozobuda ka ozotanga kutotaura kuti mama imi mune imvi dzewhite kwese tinyararirei. Cause uyeweka I think mumarawi chete anotuka. Amone mamarawi kuti anotuka singete. Ndakasingazive icho chimbwa mupengo ichi chikuki kuti chimarawi. Chihama changu chiya hazviite kuti nditombosaidhirana nanambizi iye mumarawi ariko pamwe ndisoko uya. Saka I can't kuti ndishaudhane nekazini yangu. Ndinochishauda because ndicho chakanditanga chimbwa mupengo chichiuda kundibaya. Ndikatoimagina ndakatomborota ndakaspenda 3 weeks ndichirota achindibaya from all levels. Akandibaya umusana, akandibaya padumbu, ondibaya paside, ondibaya makumbo, achitangondibaya chete. Saka ndisaka achinyarara because anoziya kuti iye ndiye akatanga mukoma wake. Anozviziya kuti inini pandakauya kuprofile kwake I was there to support her. But water and oil can never mix, okay? Saka Casper anotuka kunge mumarawi, okay? But if you look at it, you need to understand that Zimbabwe is a Christian country. Saka they don't understand kuti uda umboita chi-American, umboita chi-Congolese, uzomboita pastor. And then vanhu vakawanda votanga kuya, uyu ndi pastor wefake uyu. Ndizvo zvinotaurwa mubhaibheri izvi. Iyi pastor madi kuti namatira coronavirus. Uchiratidza vanhu mumba mako. Wakavaratidza preti yeVersace. Ukati vanhu imimi munodya here mumapreti eVersace imi. Unoziya pastor, ndikauya kumba kwenyini handitombodya preti yeVersace. Ndinotya zvimapendi zvezve zvinenge zvakanyorwa muchidhina chacho chepreti ichocho. Zvishuwa mungavhaire nezvidhina. Chikapu chaonga wakasumudza cheche uchiti chikapu chinonzi chiporo. Ukunzwa? Chikapu chako cheche chinorema zvangofanana nekunwa muchidhina. Isusu varungu kunokuka tinonwa munonzi maChina cup. Mira timbonwa muChina cup. Unzwa kuti aite noise kana uchisumudza. Drink kacho kari kubva kafamba. Ma-captain esa iwaya ari kutumidzira makuwa. Okay? Saka iweweka ndichikudzidzisa class manje Casper mfana wangu. Cup yongo akabata yeka. Muno England I think we can buy it for about £1. Polo is the most cheapest design or label in England. Okay? Munofana kudzidzira mafashion kubva kune vakuru vedu. I know kuti nditichembera hangu ka ione 24. But mfana pa malabels ka inini ndinoziya tumwe tumalabels tumwe toto. Not malabels akazhandukira aya aipfekwa nana uncle Martin aya. Uyo mfana iwe ungapfeke polo at your age iwe. Uri kuonekwa wakapfeka polo. Uri kuvhaira nekapu yepolo. Chimbonotamba mani nanhingava. Vanonzi mani boys them Fast and Furious. Vanokuratidza malabels evana vadiki. Uri kupfeka malabels ana generari polo.
saka kapu yako yeka handitomboda kuinwira. One, inokurumidza kutonhodza tea because yakagadzirwa nezvidhina zvega zvega. Unoziva inonzi China cup. MaChina wakavenga vayo. China cup ka inonzi China born kauti born China. Ameno pananga correct here pana. Born China kauti yeah. China born or born China. I think it's born China. Kakapu kacho ori kanitoverenga apa. Oh, yakanyorwa born China. Kakapu kacho ka kanoita kuti tea nake. Ndiri kuadvise panapa vana mai murigano. Regai ndikudzidzisei classica. Kana muchitenga makapu musatenge makapu aya anenge ana Pastor Casper aya. Munoswera maita mhasuro unless kana uchida kuexercise hako because zikapu ravanenge vakatakura rerega rinorema zvisingaitira maivhairirwa naro riya ndere about 90p kana riri pasale. Okay, kuna anonzi mabone China. Kapu iyoyo inogadzirwa nebonzo. Okay, mabonzo nezvidhina. Okay, saka hey, welcome my brother tendai. Yeah, kapu iyoyo inogadzirwa nezvidhina. Haigadzirwe, inogadzirwa nemabonzo. Saka ukanwa mukapu inonzi born China ka unonasonzwa kuti tea inonaka. Ndidzo dzatinoshandisa makapu iwoyo kuvarungu kwedu. Saka ndikazoya kumba kwenyu imimi sekuru gogo vangu vobva vandipa zikapu ranga rakabatwa na zikapu rakagadzirwa nechidhina. Ndinoda kusevha. Ukaisa tea yako muborn China unonasonzwa kuti tanganda iri kutesta. Ukaisa tea mukapu ya Casper ye unonasonzwa kuti tea yamadhaka ega ega. Listen guys, ndikuta kudzidzisa ika class. Tengai anonzi mabone China cups made with born China. Okay, mabonzo matonzwa kama wedzacho mabonzo. Saka Casper unoita wakavhairira madinga. Ende chiguru chechi chaunga wakapfeka chaunoshedza kuti morning gown ya. You know, iwe hazvina class iwe chinhu chechi chinobvira kubvira chaiko chimaterial cheicheka ukangochipfeka within 2 weeks zimorning gown rangu wakapfeka zimbororere poro sorry zimorning gown rangu wakapfeka rinochinja kuita guru unzwa saka iguru zimorning gown rangu wakapfeka riri unzwa saka uri kuona how people can be so mistaken with you. Apa vamwe vari kutoti wadi kungovhura tibva taona vana soko svikai wadi kungovhura because tanzwa kunzi hanzi iwe une chimporimpombi chisingaite wadi kungovhura ubva wangotiratidza because inini hangu kasa ex-prophetess ndakakuona wakapfeka chiguru chako cheche ndikati kwamufano yadi bva angoshama isu tanzwa nengura kaisu kwese uku kuserviswa kwacho ka unotoshe kuserviswa once a month era mwana munoti zvinoita izvozvo once a month baba Mandela kana twakatokwidza kutomboti regani mboti kamberei padenga ubva waservisa uone kanhu kacho kadora kakakega no aiwa havana havo kadora but chibhanana chakambenge chiri chihombe vachiri vadiki iye zvinezvi inenge bhanana rarohwa nezuva rekuti tachengoti saka isusu takati tondipa nzara nemamwe maboings angu ndakatovashedza ndikati imi maboings uya handei kwaCasper uko tinofara tine vakadzi vakawanda maboings pane pashirikadzi tinoda kuonawo zvinhu izvozvo dangoratidza vanhu 1 2 vana tudiki tiratidzewo isu chembere isu ndozviziva kuti tine mazino mashoma unongotiverengawo mazino utirepa according to mazino atinawo inini ndine about 3 or 4 but pane rimwe riri kukona ara isu ukuzvinzwa saka kana uda kuita zvenudity zvekuita stripper kabe stripper urikutipfekera chigauni icho dai wakangobvisa pakati ipapo takabva taona handiti hanzi une zimporimpombi ndiani akabudisa porimpombi iyo iye zvinezvi ndiri kunetswa nekamwe kahamene kanga kari kaside kiki kangu here kanonzi kagodhi live iye godkweka uye mfano yanonzi godhi kadima andiudza kuti ane manude angu hanzi isusu takaita chisexy chat ndikati amai Mandela pamwe paunga wakanwa doro paipa wakadhakwa ubva wazongopa 1 muboing 1 chinenge chinonzi chipamela ka yake to masturbate saka anenge achishandisa pamela tichita phone sex saka ati ada kurelisa hapana chawamisa Cynthia indoramba ndichidzokorodza anyway anausiyana naCasper anaufana naCasper Casper anongotaura statement imomo vanhu vanotokanganwa kuti arikutaura nezvei inini I always bring back my points kuti tiri kutaura zvakare. Saka Casper it's very hard kuti ndimuitire hasha because mwana mudiki pandakumudza tumwe tuma points so mumba mako zvikanzi imba mako iwewe sugar daddy vachadzoka hanzi imba yeuri kugara ine muridzi wayo ndikati zveshuwe
ndikati I think very right. Anamboona kana picture one yaCasper macho imomo. Anditika exactly. Vanhu vakubva vachipinza mubedroom mako, aiwa mubedroom macho manga makanaka zvekuti everything was okay. But if you look at it, uri kuvhaira kuti une mari apa uri kugara muflat kunge shiri. You're not grounded. Find a house even mughetto. What's the point yekugara maflats amunogara, yet you can go kuwaren park unasoona imba yako chaiyo and then you feel grounded. Inini hangu mukazondoona ndagara muflat guys, I think hanombokwanisa kugara muflat ini ndingatoshusha vanhu vepaflat ipapo vakatiza, they say one by one, ndosara building yacho ndingori one batiza. You don't feel grounded kana uri paflat. Saka please vanhu vemaflat musazonditira hasha panapa, ndikutaura Casper. Because Casper ari kuudza vanhu veZimbabwe kuti iye ane mari. Okay? Saka vanhu havanozoveka ka 1+1 apa wataura futi zvalandlord kuti landlord achazouya. Saka uri kuona Casper hauna bhaki iwewe. And the problem ichaitika ndeyekuti uchatozoregedza kuita bhaki racho. Because the way you're moving mfana zvinhu izvi zvichakuparira ende ndiwe unenge wakazviparira wega. I want to tell you something, Pastor, about alcohol. Okay? Unoziva madoro aunovhaira nawo aya yamadhimoni. Pamwe usingazive mwana wamai. Let me just put you into this. Long ago, there was a spirit here in the Agu. This spirit used to reign on the land. But Agu ye yakazokeptwa kugula zvinhu zvacho munozviona. Agu ye yakazokeptwawo mazuva iwoyo ma-spiritual things, how Agu was created, how alcohol was created. Kotwe terera. Alcohol was created coming from a spirit, a demonic spirit. Saka they sanctioned that spirit. Spirit ye ikashaya kwekuenda vakaikanda mbodoro. Okay? Saka that spirit which reigned yainzi alcohol. Akuru. I think pane vanhu vanoziva panapa. Ndiko kwakabva word rinonzi alcohol. Okay? This is why when you see people drinking alcohol, they get possessed. Ndosaka vanhu vachitaura kuti naimi pastor nasikasi mambonwa vanenge vasiri kunasoziva zvavari kuda kutaura, asi vari kuda kutaura kuti iwewe macharacters ako achinja iwewe. Uyo yanga ari Casper, uyu azi Casper. Uyo yanga ari Casper, Pastor Casper, ava va Pastor Mboro. Waifila manje? Because Agu ye yainzi Agu. Spirit iyoyo yakaiswa mubhodhoro. Saka ukangonwa doro unenge wakunwa spirit inonzi Agu. Ndosaka muchiona madrinks achinzi maspirits. Can somebody say hallelujah? Please don't say amen. Andida hangu kunzi amen, because I know kuti amen is an idol worshipping. Okay? Ndoda kungonzi hallelujah. Let's praise God straight away. Saka uri kuona manje iwe uri kuvhaira nechi? Uri kuvhaira nespirit. Uona madrinks awaitiratidza ese paipai. Wakatiratidza anonzi ana Shiroki nanani mazita akasiyana. Ese iwayo maspirits. Why do you think they are called spirits? Come on. Why do you think that drink is called spirits? Why is it that when my spirit has told me to say this? I was going out to my spirits achakafanana. Spirit Agu. Uvotarisa iwe umba makoka chiimagine maspirit awinawo emadrinks ekuti une madhimoni mangani. Wakatiratidza chimwe so chinenge chiwine reki so chinenge chekerefi so chikuti imwe drink inenge iri padenga imwe iri pasi imwe iri padenga imwe iri pasi imwe iri padenga iri pasi. Kunosoradza kuti uyuka mwana uyu haasi kuziya zviri kuitika. Saka mumba mako muyemwe kuti wakati spirits eAgu. Saka spirit yo inogona kukumutsa yobva yati ndinwe obva wachinja into somebody else. Saka those people vanenge vachitaura kwapastor kuti pastor kasina simambonwa here, you are not wrong, but hamusi kunasoziya zvamuri kutaura. Pastor vanenge vaita possessed neaguru. Okay? That spirit which entered the bottle. That's what I wanted to tell you about alcohol. The other thing I wanted to tell you about alcohol is that alcohol is a depressant. Saka kana uri depressed, you become more depressed. The reason why people turn into alcoholism, it's because they go into the depression level. Depression
it doesn't mean depression in that way. Wait, chat. Depression are chemical imbalances, okay? So when you're drinking alcohol, right? And if you drink alcohol every day, those receptors in your brain, the brain chemicals, they become flat. Everybody was born with high receptors, kunge heart rhythm. So when you drink alcohol and you drink too much alcohol yacho flatten my receptors. Okay? Ndosaka mtuona vanhu vachiramba every day vachinwa doro, like my little brother Alex Chaps. Alex Chaps, I'm looking for you, my brother. I love you. So I hope you learn from this. Saka imimi pamune muchiona munhu akabata doro every day, muri kungoti munhu yanonwa doro sterek, munhu yanonwa doro sterek. Aiwa. Ibody yake manje ma-receptors awakazvarwa nawo aita flat, topping them for you to be normal. But paunozoita normal ipapo ndipo pakutozopenga kwacho, because normal yako iri fake. Okay, so this is why system of personal trainers, we can rehabilitate my alcoholics, my even very depressed, because alcoholism need depression zvakatoda kutofanana. Okay, zvakada kutofanana zvinhu zvachona. Okay, saka my brother Casper, I'm not gonna come on you like a ton of brick because you're my little brother and I love you. Saka now once we see how to dororere can put you in shit depression and in deep addiction. Yeah, saka all I want you to do, my brother, is to try and limit dororako and focus. Pane vamwe vakatotaura vakatoti iwewe Casper, when you come here, you need to tell us kuti uri kujoka here kana kuti uri kuita zveupastor. Saka inini as your sister, I would say learn to separate the two. Separate zveupastor or separate zvedoro. But the truth is, your behavior inotoleratwa nevanhu isusu vari ku-Western world. But the truth is that I don't know kuti chechi yaunoenda iyoyo vachikuona pama-lives uchitukirira vanhu. What do they think of you? Don't forget, when I was a prophet, I moved like one. I behaved like one. But now I'm no more. Saka I'm allowed hangu kutaura zvandinoda because ndini ndazvifria. I've got a lot of enemies vasingatomboda the way I speak. I'm not here kuti ndizoenda kuchechi kunoparidza. My name is Boein777, ex-prophetess. Kutaura kuti ndinotaura zvandinoda, ndazvipa authority iyoyo. But iwewe Casper, you report back to your church. Saka just to go to your church on Sunday, look into the eyes and see what they really think of you. Okay? Zvekutamba zvaunenge uchiita zviri funny and it's really good. Zvinonakidza. But put it in a way yekuti vanhu vanzwisise, because imimi vana Casper ndimakuita kuti manje tizopota takutuka Jesu. Okay? Because of your behavior. Saka izvinezvi vana mai mande, I don't believe in Jesus. I'll never believe in a white man in that way. Okay? Navo patre kuti ndibelieve kuti ndinonamata Murungu ka, it's not my style. I pray kuna Mwari. That's the one I pray to. Saka can you see my pastors akaita semi kuti munotukisa vanhu, munotukisa Jesu. Kabanga maZimbabweans akangwara zvavo havazosvika pakutuka Mwari, but imimi munotukisa God. Because that alcohol yauri kunwa, it's a spirit, and it's a spirit which enters a pastor. Do you know kuti alcohol alcohol ma side effects acho? You become a violent man. Saka ndosaka uchiona varume vakawanda vanonwa doro, they're violent, domestic violence. Ndosaka uchiona vakadzi vakawanda vanonwa doro sterek excessively, vanoita violence as well. Alcohol inokonzera violence. Alcohol inokonzera promiscuity. Pardon my face yangu kainoita kuti ndisakwanise kusperengera mazita zvakanaka ma words. Alcohol inokonzera chihure. Alcohol inogona kukupa futi chirwere, because kana wadhakwa paipai wakufila honi wakukwira usina condom, munhu wangu usiri kuda kuidanana naye. Alcohol inokuburitsa who you are deep, kana kuti inotokuwedzera zvimwe zvinhu. Saka ndosaka muchiona machechi asingade doro, because havanyanyi pick point kuti why kuti to attack you. So kaini ndrubva ndabvunzo nodati saka what type of a pastor anonwa spirit yemademoni?
ndakutsanangurira alcohol. Saka uri kuona kutuka kwawakaita mukadzi kwekwe, it's alcohol. Zvese zvauri kuita izvi, it's alcohol, because you'll be possessed by the spirit of alcohol. Okay? Elena, I don't want to crush Casper too much because I can understand where he's coming from. But at the moment, Casper, if you want to serve the dignity of your church, I would recommend as your sister that you change your behavior, you change your ways, but can also change your behavior. It's up to you, because in any .777 pane time yekuti I am not going to change my behavior. It depends, because I'm just kupinda muchechi ndonotora ma tidings, and then nezvinezvi uneka life kako kwauri kusvitira vanhu vakutofunga kuti imari yevanhu vekuchechi. Can you see how you can make everybody kuti aita mamwe prophet and everything because of the way yauri kuita pano? Okay? Zvisine hanzvadzi yangu, like I said, I'm not going to crush you too much because uri mwana mudiki une 24 years. I must think zvandaita ndine 24 years inini. Almost like you. Zvese zvawaitaura zvepfuti, zvetwa, uda kutaura kuti uchoda kuti chichidzira kuti iwe unoita zvetwa. Listen, ungade kutwaira munhu netwa yacho napfuti yacho nesilver yako. You want to put a silver in people's head. What type of a pastor talks about pfuti? Uri kutaura kuti iwe une twa, uri kutaura pane vanhu vanogona kurohwa nesilver panapa, kutaura kuti wakutotiritina umwe vanhu kuti iwe uri wehondo. But like I said, who am I to judge? At 24 years, maybe I was even worse than you. Okay? Isusu takanongedzerwa nepfuti dzinenge kuma 50 to 60 pfuti. Takanongedzera .7. Aggressive because makazvipira kuti muri mapasta. Zvakafanana nemapriesti nemanani. Vanozvipira kugara muri nyararo. Yeah? Zvipira wakatochata naMwari kuti I love you. Mwari akati zveshuwa unondida iwewe here, till death do us part. Saka izvinezvi wakutokanya Mwari. Vanhu vakawanda wakatumidzirwa naMwari kuti urape isu vana mai Mandela. Dzidzise kuti murungu uyu zveshuwa ndimunamate kamurungu ikaka kaJesu ndikanamate kaka. Iwe manje wanga wakatotumwa kunzi uye kuzosevha isu vana mai Mandela vadonha muwagoni. Okay? But can you see how God can be disappointed? Saka nanguti ndingokuudzawo a little few things sasisi vako so. Anditika, those were the negative things. The positive things manje is Casper is lovable. Okay? Kana ndiri kuti Casper is lovable ka unotarisa profile yacho vanhu vacho vakakomenta makomenti 1000. Dai vanga vasingatomuda zveshuwa, dai vasina kukomenta macomments iwayo. Saka there is something about Casper that people like. He's got that thing in him that people like. He's fashionable and he can dance. Zvekuti ingochane zvigaizika, let's not do that. Let's just say kawana, after was ngochane, after was the faggot. And it once, not all the time. Shekuti kuti titi Casper ingochane guys. The truth is Africans can be very naive. Kovai vanotinta msoro. Vogocha msoro. Huh? Bora vei vanotinta msoro chi. Kovanorukwa ma cornrows chi. Ingochane futi. Uyu. Tarisa tsiyo dzake so. Anochita ungano dzisheva zveshuwa kamwana kangu akakama American akakaka. Kani tsiyo so kafanga inini kuti tsiyo dzishoma so unotofunga kuti inini tose ndinopara tsiyo dzangu, but anditombopara, ndinotya reza zvisingaite. Ndikaisa reza kutsiyo kundotanga kudedera wese ndoramba ndichingochema zveblack because handikwanisi ndotya kuzvijunga. Asi munhu anenge akakura namai vake. I want to tell you this. A lot of male Zimbabweans, sometimes they behave feminine unless Casper was born in September. Musazonoba ID yangu brother Graham. Munoswera makutsvagwa neInterpol. Vanongotya ini chete vakangona ID. Munoswera makutsvagwa neInterpol.
okay, saka musazoita zvekuba. Saka tsiyo dzake idzi manjeka unasoona ini ndakazvarwa muna September nditi, but vanhu muna September you can mistaken them to be lesbians ka, because zvakadzi zvacho zvakasimba manje zviri opposite nevarume vemuna September. But do you know what these two people have? They're both not gays or lesbian. Yeah, a September person ukamuona ka, I can see a Virgo from far. Could you strong, butch kuita kunge lesbian sure, but no, they're just peaceful people. And the Virgo, it's the only star sign ruled by a female. Saka isusu vanhu vakaita sana SabenaBoein777 turikona kutaura necabinet yese yevarume hatitombofila kuti murume, not kuti handina respect, but that's the kind of authority maVirgos carry. Vakadzi vacho vanotobehave kunge varume vacho vanobehave kunge vakadzi. Saka I'm just saying kuti kana Casper ari a September baby zvinhu zvinogona kuitika kana ari Virgo. Okay, on the other hand, we need to understand as Zimbabweans that pataikura baba vedu used to suppress us, the head of the father, and vangu vazoita vechikaradi zvavo, and baba vangu vakazoaffectwa nekuremara. Saka but he never changed who he is. I don't think kuti dai vasina kuremara ka. Baba vangu is 75 today. Not today, but this year. He's 75. He had his paralysis when he was 23 years old. Dai baba vangu vasina kuremara, dai vangu varivo mawo veterans emukondombera, dai vakatofa vari kuma, because baba vangu ndevechikaradhi ka, vangu vari handsome zvisingaite, vakadzi vaivada zvisingaite. Amai angu vakatofa neBP 45 years later achiti iwewe waida kundisanganisa nakuda iwewe uchinzi nehanzvadzi dzako nyenga kuda undirambe inini. Baba vangu is a hot cake. Okay, saka baba vangu is very handsome zvekuti dai vasina kuremara zveshuwa vaifa vari mudiki so. Saka what it is that my father was not a dominant man zvekuti takarulwa naamai. Saka maybe that's why I've got respect for both men and women, because baba vangu vakandidzidza how to respect men and amai angu vakandidzidza how to respect women. But the majority of Zimbabweans manje vakakudzwa under the thumb. Baba vakanguya iwe wakizini mapreach baba uri kuya iwe ifa pacheya baba watora baba dishi here maswera sei baba maswera seiko asibanda aiwa taswera kwe maswera sei kuchikoro kwanga kuri sei aiwa kwanga kuri right kizai maoko. That chiZezuru. I've always wanted to be a Zezuru. I love the Zezuru culture, and then I used to implement chiZezuru in my family. Okay, I'm more Zezuru in my family. Okay, vakawanda choma makaradi akarasika because they don't know where they belong. I know where I belong. Don't zidabi dombo shower zita rangu rechiZezuru. Saka what I'm just trying to tell is this: most of the Zimbabweans vakakudzwa nanaamai. Okay, saka ukaona varume vechiZimbabweans vakakudzwa nanaamai ka, they behave kunge vakadzi because baba pavaenda kubasa vodzoka vaiswera naamai. Saka kuti ndifunge kuti Pastor Casper ingongongo yamunotaura kuti ingongongo mazita amunopaka, I personally don't. Munhu akangokurawo ari close kuna amai vake. Okay, we have a lot of brothers vanotaura kunge vakadzi, vanotamba kunge vakadzi, but zvinhu izvi taizvi accepta mawords ekuti ngochane asati auya. Saka we need to stop calling people nyaya idzodzo dzekuti ngochane kana kuti unopenga. Let's just stick to the topic. Iwewe apologize kuna Grace. Okay, saka ipapa I will say maybe Pastor Casper is not gay, but munhu akangokurawo naamai vake. Okay, zvinonzwisisika. Okay, I'm now getting to the conclusion because I think nasindarapa imi munozviziva kuti ndinoita half day mazuva ano, and then I gain my other life. Okay, ndakupedzisa. You see, vana Pastor Casper vaiva when they are called by the spirits, the trials and tribulation. Okay, you go through a trial kana wazvipira muna Mwari so, and the trial is harder than it. Okay, saka uyu murume uyu anonzi Casper kamwana kedu kahanzvadzi kedaka kakapinzwa patrial. We don't know relationship yake naGrace kuti yanga yakamira sei. Pamwe aitoshushwawo zveshuwa. Vanhu vakawanda havapo because havasi kubasa kama free wifi. Okay, saka pamwe aitoshushwawo zveshuwa, but kana Mwari achikumoudha
anokupinza imwe trials and tribulation. I am very, very upset with the members and the elders of the church, the Casper. I'm upset because what I can see in Casper is immature in the spirit. Okay? Takutaura kuma spiritual. Kana wabatwa nespirit wazvipira kuna Mwari okupawo gift of spiritual gifts. Mwari okupawo spiritual gifts. These spiritual gifts, they don't. Vamwe vanotopenga ndakudzai my brother uyu anofunga kuti ndijesu uyu anopenga the first sprinter in Zimbabwe back in the days. Yeah? Isusu tanga tisingazivo tatitori immature in the spirit. Dai akabatwa nevanhu vari mature in the spirit, they will guide you kuti uyambuke to be immature in the spirit. Okay? So I'm a bit disappointed nema elders eku church kwa Casper kuti they really can't see what is happening. Kuti mwana is immature in the spirit. And in Duoma stages, actually, they are the rightful stages kana uri Christian. Okay? Inini dai ndanga ndiri muchechi mako iwe pastor. Casper. Ndaitokunza ipaside. Pastor, ndikuona my life zen. The truth is that spirit yakupinda yimi, it has chosen you. But kana spirit yaku unogona kuvhunduka kana spirit. Vamwe vanhu vanopedzisira vama mental homes like my brother. With being immature in the spirit. Saka my elders ekuchurch kwenyu, mamwe mapastor, they are supposed to take you on the side and show you how you are immature in the spirit and then vokuyambutsa. Most of the people vanogumira ipapa immature in the spirit because panogona kuita make you or panogona kuita break you. All right, my pastor Casper. Saka vanhu vekuchechi kwenyu, I don't know kuti vanoverenga bhaibheri chairo here kana kuti zvinhu zvachona ndezvekunyepa kana kuti it's a business church. Saka havabelieve in what I'm saying about being immature in the spirit and being mature in the spirit. They're supposed to guide you, my brother. You've got something that people like, but people are just getting it twisted. Vanhu awa wapiwa na Mwari. Okay? Kuti vakuteere matadzo ako nekupinduka kwa uchazoita wakutanga kutishedzawo isusu maheden kuti tidzidze who Jesus is, because your behavior so far, it's making a lot of us Zimbabweans repel from Jesus, because trukuti no my behavior ari kuitwa nevanhu atichaafarira. Saka vanhu vekuchechi kwa Pastor Casper, yes, Pastor Casper is got gifts if you believe in Jesus, right? And God as well, right? He's got gifts, but he needs my elders kuti vamubate maoko, vamunyaradze, vamumove to another level of maturity in the spirit. Washing up a level of maturity in the spirit, that's when you start speaking like Boein777. Washing up a level of mature spirit, you become bold, you know what you're saying, you are peaceful. But I want to tell you something, my Pastor Casper. Zvandiri can sound very easy, muchiteerera, but it's not easy coming from being immature in the spirit to mature in the spirit. Saka you need guidance evanhu vakuru. Enda kuma elders echechi yenyu vazoti ana memandera inini ndiri immature in the spirit has caught me. Saka please guide me so that I cross to maturity of the spirit. Okay? Mpopa unozopesera wa prophet. Because unenge uri mutadzi. Ma-prophets vanhu vakatadza zvekutadza zvezve vaakuzviona in other people. Okay? Ma-prophets, they were once sinners, great sinners. Because if you were not a great sinner, then how are you going to know another sinner? Saka zvekuda kutaura kuti maprofita anoona zviri kumberi zvika kunyepa chaiko chaiko. A prophet munhu yaanenge akaexperience zvinhu zvake chaizvo, but aakuzvionawo mune vamwe vanhu, aakuchinja zvinhu zvese zviri kuitika zvana grace izvi. You know, uchazopisira waakuprofitirawo vamwe vanhu, waakutorapa vamwe vanhu, but unenge uchitorapa iwewe zvinhu zvakaitika kwauri. Saka enda kuchechi vaudzi rana Amai Mandela, I'm immature in the spirit. Do you know kuti Amai Mandela vari kuti chii? The other thing again is to apologize kune ndege yedu.
The reason why I'm here, pane ndege yedu yawakataka inonzi dangwe raBevan. Dangwe raBevan rakangotaura rikati iwewe vanhu panapa, vakadzi vakawanda panapa vari kuira porimpombi yako, ukabva wamutuka. Asi dangwe raBevan anga atori right, because chembereka tanga tawirawo porimpombi yaBen 10, because hanzi vane muzvambarara wenyoka, waiona ndiwe wakatiburitsira. Saka uri kutukire chiko ndege yedu kana yataura kuti iwewe vakadzi vakawanda vari kuwira izvozvo? Wanga uchingoti tingozoona iwewe? Tuda kuona izvozvo ere? Nanhasi tichakushusha kuti tuda kuona zviri mubhurugwa imomo, titarise zviri imomo mubhurugwa imomo. Waona, ukabva watanga kutuka vana Lillian kuti vane AIDS. Saka imagine what your church will be thinking of you. Okay? Saka, what I'm going to tell you, my brother, is to make a proper, strong press conference. Okay? Wakuudza vanhu how you apologize kuna Grace and the other women kuti sorry henyu ndakakutukai. Nana amai vakazvara vana Grace because wakatotuka ana amai wakatuka shamu. Make a serious press conference apologizing to Grace and all the women. Make a serious press conference apologizing to the Zimbabwean Christians and to the Zimbabwean public. Sakautora Zimbabwean public. But apologize to the Christians as well, because you have put them at shame. Okay? Once you make those two official apologies, you are going to see, my brother, kuti zvino pamberi apa zvichakufambira zvakanaka. Okay? It's like, I love you very much, my little brother. My conclusion is, you're still immature in the spirit. Siya kutuka. Kuundura uku ndekwemarova isusu vana mai Mandera. Wona uyu mkwasha wako yanonzi Godi Kadima. Ndamuitira live akutozvitaura kuti ane manudhu angu. Hanzi takaita sexy phone. Urikuona? Munhu atori bito ufuti arikuda kutoitawo blackmail kukanda zvinhu izvi. Ini ngakandi manudhu acho. Chikutofaitawo zvimwe zvinhu zvinoitika in life. Okay? Iwewe na Grace, I'm very sorry. Page inonzi iwewe ndiwo wakavhura page ya Grace. Delete it. Okay? Stop kushaudha vanhu, because isusu tino basa redu panapa. Ukauya pana pa Facebook wotanga kushaudha vanhu, kwakutotorera basa. Kumadi kuramba muri mapasta ikoko. Mauda kuzotora mabasa ana Masimba nana Sabina ekuundura kwachaundura airport. Saka, apologize to your wife. Word for word, sentence for sentence, zvawakataura. Apologize to the Zimbabwean public. Okay? Apologize to the church. Stop drinking alcohol. Kana uchitoona kuti you're an addict to alcohol, sometimes usaratidze vanhu kuti kunwa doro, because they will use that as a weapon against you. Like I just used it. I didn't use it as a weapon against you. I just told you that alcohol used to be called ago. It was the spirit on the land yakasanctionwa ikanodisappear mubhodhoro. Ndosaka mabhodhoro amunonwa achinzi maspirits. The reason why I want my brother to be prosperous, it's because isusu tiri kuchembera. We cannot carry on doing these lives tega. Munhu wese paanouya palife isu ana mai Mandela tiri busy kumuataka. Tinokuudza zvakanaka nezvakaipa zvaunoita, because mangwana isusu taritayo nachembera ava sekuru vasina mazina Masimba. Taritayo imi munenge mapindo futi. Muri kuita zvinhu zvenyu zvakanaka. But for now, my brother, I know you love yourself very much. Stay away from this negativity. Be yourself. One thing you are lucky about is Zimbabweans are forgiving. But kana vasinga forgive, avakuforgive is sure. Okay? Ukona kanyaya kangocha nikavatamba chitaura. Ndavaudza kuti pamwe wakakura naamai yako. Zvinhu zvaunofanira kuexplain. Kuseko muchindishidza kuti ngocha nayako man. Indakakura naamai vangu ndichingoteerera amai yangu. Now I behave like my mother. Okay? Kuno ku England kuno ukaona varungu vakaunda, they behave very manly because vanenge vachibonda nababa, vasikana vachibonda naamai, saka they end up looking like their own, or behaving like their own mother. Saka handifungi kuti pane chinhu chandasiyira panapa. I love you very much, Casper, and I hope you watch your lives after wa apologize, after waregedza kutuka vanhu, because
you came in as a pastor. And yes, you are a pastor. Okay? Saka iwewe manje taakuda kuti uchidzidzisa vana mai Mandela to bring them back to Jesus. Toda kuita unharo newe kuti iwewe Jesus uyu hatimuziye Jesus murungu, iwe uchitiudzawo mafacts, isusu tichikukanda nemafacts, not kuti ndirongoya ndokutuka hengochani iwe obva wandituka hafuseke chirema anditika you're my brother and I love you and I love you very much. At this point I will say get well soon, Casper. God bless you guys. I think I'm done nebasa rangu panapa. Ezvinoenda kuda kumboona kuti ndinoskita netumarodi tukupi ndichitiza maprisa. Funga kuti uri kutiza maprisa for your own freedom. Apa handambobaka namasweets. Ndingodriva 200 miles kuti ndidzokere kumba. Saka I'm just gonna have breakfast, lunch with my mates here, and then I start driving, going home. I love a good drive, you know. I love a good drive. I drove 200 miles in less than 2 hours, okay? And it was beautiful. I wish I was with you, my boy. Hey, Mambo Kadzi, Amelia. All right, guys. I love you. Nasinda Pedza and Rukita half day. God bless you. Bye-bye.